ಹಲೋ, ನನ್ನೆಲ್ಲ SSLC ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಲೆಸನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. Ambedkar had a great thirst for books when he was a student, explain. Or Ambedkar was a voracious reader, justify. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಓದುಗರಾಗಿದ್ದರು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Throughout his life, Dr. Ambedkar was a voracious reader. He had an insatiable thirst for books. He bought books by curtailing his daily needs. In New York, he purchased about 2,000 old books. He bought so many books in London that they had to be sent to India in 32 boxes. Look at question number 2. How did the 14th Amendment to the US Constitution and Mahatma Phule ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 14ನೇ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಅಮೇರಿಕ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ 14 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆಯವರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಲ್ ಇನ್ USA, Ambedkar was drawn to the 14th Amendment of the Constitution of the USA, which gave freedom to the Black Americans. He saw at once the parallel of the situation for the depressed classes in India. And returning India, he was greatly influenced by the life and work of Mahatma Phule, the votary of a classless society and women's uplift. This made him to devote all his time and talents for the betterment of his underprivileged brother. How did Dr. Ambedkar and Mahatma Gandhi try to wipe out caste discrimination from India? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. Baba Saheb Ambedkar did the same by reminding them of their inherent rights to equality with the higher and the more powerful castes. One stressed the duties and the other stressed the rights. Look at question number 4. What made Dr. Ambedkar describe the methods of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha as the grammar of anarchy? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅರಾಜಕತೆಯ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. If used, there would be loss of lives and public property. Nehru chose Dr. Ambedkar as the Law Minister of India. What might have prompted Nehru to do so? ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ನಂತರ ನೆಹರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಅಂಶಗಳೇನು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೆಹರು ಚೋಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ದ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. There were great luminaries on the drafting committee. Dr. Ambedkar is remembered as the pilot. Give reasons. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದರು, ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಪೈಲಟ್, ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಏಕೆ? ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Dr. Ambedkar was the chairman of the drafting committee.
He was tactful, frank, and had utmost patience. He explained clearly the meaning and scope of the different provisions of the draft constitution. He explained the most complicated legal concepts which could be easily understood even by laymen. Look at question number 7. Write a short note on Dr. Ambedkar's idea or perception of the 3 pillars of state. ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಾದಂಥ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇವುಗಳನ್ನು 3 ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ Dr. Ambedkar had a clear idea about mutuality of the legislature, the executive and the judiciary. He said that the jurisdiction of each should be clear and untrammeled. He had a sense of the importance of the role of citizens. Look at question number 8. What are the significant observations of Dr. Ambedkar on the Constitution? ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The Constitution is a fundamental document which defines the position and power of the 3 organs of the state: the executive, the judiciary, and the legislature. It also defines the powers of the executive and legislature as against the citizens. The other purpose of Constitution to limit their authority to avoid tyranny and oppression by the legislature and the executive. I hope that you understood all the questions and answers. Dear students, please practice these questions and answers. So prepare very well for the upcoming examination. Till then, take care. Thank you.